അടുത്ത ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് നീൽസ് ബോർ. അദ്ദേഹമാണ് ഇന്ന് കാണുന്ന ആറ്റത്തിന് വ്യക്തമായ ഒരു മാതൃക നൽകിയത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ടെത്തലുകൾ വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ്. അതായത് ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഇലക്ട്രോണുകൾ ഒരു നിശ്ചിത പാതയിൽ കൂടെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആ നിശ്ചിത പാതയുടെ പേരാണ് ഓർബിറ്റ് തുടങ്ങിയ കുറേ ആശയങ്ങൾ അദ്ദേഹം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്, ന്യൂക്ലിയസിൽ പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണുമുണ്ട്. ഭാരമുള്ള രണ്ട് കണങ്ങൾ. ഇതാണ് ഒരാറ്റത്തിൻ്റെ ഭാരം. ഇലക്ട്രോണുകൾ ചുറ്റിക്കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണത്തിന് സമമാണ് പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണം. അതായത് ഒരാറ്റം ചാർജ് അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുതപരമായിട്ട് ഉദാസീനമാണ്, ന്യൂട്രൽ എന്ന് പറയാറുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരാറ്റത്തെ സൂചിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് സോഡിയം എന്ന് പറയുന്ന ആറ്റത്തെ സൂചിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇടതുവശത്ത് മുകളിലായി എഴുതിയിരിക്കുന്ന 23 എന്ന സംഖ്യ അതിൻ്റെ ഭാരവും താഴെ 11 എഴുതിയ സംഖ്യ അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണം. അതിനെ നമുക്ക് പറയാം അറ്റോമിക സംഖ്യ. ഇങ്ങനെയാണ് അത് രേഖപ്പെടുത്താറുള്ളത്. ഇനി ഓരോ ഓർബിറ്റിലും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഷെല്ലിലും, ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റുമുള്ള പാതയാണ് ഷെൽ എന്ന് സാറ് പറഞ്ഞു, അല്ലെങ്കിൽ ഓർബിറ്റ്, എത്ര ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉൾക്കൊള്ളാം എന്നതിനൊരു സൂത്രവാക്യമുണ്ട്. അതാണ് 2n². ഇതിൽ n എന്ന് പറയുന്നത് ഓർബിറ്റിൻ്റെ എണ്ണം. അതായത് ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഓരോ ഓർബിറ്റുകളുണ്ട്, 1, 2, 3 അഥവാ KLMN. അങ്ങനെ അതിൻ്റെ നമ്പർ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഓരോ ഓർബിറ്റിലും എത്ര ഇലക്ട്രോണുകൾ വരാം എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും. ഉദാഹരണം 2 ഗുണിക്കണം 1². അപ്പോൾ എത്രയാണ്? 2. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഓർബിറ്റ് ആണെങ്കിലോ 2 ഗുണിക്കണം 2² സമം 2 ഗുണിക്കണം 4 സമം 8. ഇങ്ങനെ ഓരോ ഓർബിറ്റിലും എത്ര ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉൾക്കൊള്ളാമെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടെത്താം. Pieces of chemistry and of everything in the universe. Atoms are the general term used to describe pieces of matter. That is, matter is composed of atoms. That brings us to the question, what is an atom? An atom is a basic unit of matter that consists of a dense central nucleus surrounded by a cloud of negatively charged electrons. Studies of atoms dates back to as far as the 5th century BC. Democritus, a Greek philosopher, described atom as that which cannot be cut up further. Acharya Kannada of India defined atom as eternal and indestructible and which cannot exist in free state. John Dalton proposed that atom was indivisible and indestructible, but this can only be said so if it is not composed of further particles. Are there particles that are smaller than an atom? Sure, there are. The discovery of the fundamental particles, protons, neutrons, and electrons inside the atom led to the failure of Dalton's atomic theory. This also proved void Democritus's and Kannada's theories that atom is indestructible. Who were the people behind the discoveries of these particles? They were none other than James Chadwick, who discovered neutron, Eugen Goldstein, who discovered proton, and J.J. Thomson, who discovered the electron. So how do we explain the arrangement of protons and electrons inside an atom? To explain the arrangement of protons and electrons inside the atom, J.J. Thomson prepared a model for the structure of the atom, known as Thomson's model of atom. The model of an atom proposed by Thomson is similar to a Christmas pudding. In this model, electrons are arranged in a sphere of positive charge like plum in the spherical Christmas pudding. So it is called plum pudding model of an atom. Do you know of any fruit that we can compare Thomson's atom model to? Well, it can be compared to a watermelon. The negative charged electrons are like seeds embedded all over the positively charged sphere
that is compared to the edible part in the watermelon. Thus, Thomson proposed that an atom consists of positively charged sphere and the electrons are embedded in it. The negative and positive charges are equal in magnitude, so atom as a whole is electrically neutral. Things to remember. Atoms are the basis of chemistry and of everything in the universe. Democritus described atom as that which cannot be cut up further. James Chadwick discovered neutron, Eugen Goldstein discovered proton, and J.J. Thomson discovered electron. The model of an atom proposed by Thomson is similar to a Christmas pudding. In this model, electrons are arranged in a sphere of positive charge like plum in a spherical Christmas pudding. The negative and positive charges are equal in magnitude, so atom as a whole is electrically neutral. Bohr's model of atom. Various models of the atom have been proposed by eminent scientists over the years. These models have increased our understanding of the atomic structure. Among these models, Rutherford suggested that electrons revolve around the nucleus in well-defined orbits, but there was a problem with this. The motion of electrons in Rutherford's model was unstable because any charged particle moving in a circular path emits electromagnetic radiation. Thus, the electrons would lose energy and fall into the nucleus, making the atom highly unstable. Then, which would be a better model of an atom? To overcome the objections against Rutherford's model of atom, Niels Bohr in 1913 proposed a new atom model. What does this model propose? It first proposes that electrons revolve around the nucleus in specific orbits, and these orbits are associated with definite energies and are called shells or energy levels. These orbits or shells are represented by the letters K, L, M, N. The maximum number of electrons that can be accommodated in a particular orbit is 2n to the power of 2, where n is the number of the orbit. Thus, K shell would have 2 electrons, L shell would have 8 electrons, M shell would have 18 electrons, and N shell would have 32 electrons, and so on. That said, what does this model next propose? It next proposes that the maximum number of electrons that can be accommodated in the outermost level is 8. And finally, it says that the orbit closest to the nucleus has minimum energy and the orbit farthest has the maximum energy. Well then, does an electron radiate energy by itself? Since electrons move in a particular orbit, they do not radiate energy by themselves. What happens instead is when an atom absorbs energy, the electrons get excited and jump into the next higher energy level. The electron can radiate energy and return to its original state or drop down to the next energy level. Bohr's model works well for simple atoms and is easy to understand. It is one among the atomic structures still in use today, and the other being the quantum mechanical model.